Hello students, today we are going to discuss the topic P block elements from the chapter Periodic Table and Electronic Configuration. P block elements. Before going further into the P block elements, there are certain terms you need to remember from your lower class lesson in order to understand the topic thoroughly. So, before going into the lesson, you should be familiarized with what is a periodic table, a group, period, valency, shell, subshell, orbitals, subshell electronic configuration, ionization energy, electronegativity, and S-block elements. So, what are P block elements? Groups 13 to 18 elements in the periodic table are known as P block elements. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വലതുവശത്തുള്ള 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസിനെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. S block and P block elements are together known as representative elements or main block elements. S block elements name, P block elements name ഒരുമിച്ച് representative elements അഥവാ main block elements എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. Among the P block elements, group 13 is known as the boron family, group 14 as the carbon family, group 15 as the nitrogen family, group 16 as chalcogens, group 17 as halogens, and group 18 as noble gases. So, why are they called so? എന്തുകൊണ്ടാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഗ്രൂപ്പ് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? Analyze the given table. The table consists of the atomic number and electronic configuration of the P block elements belonging to the periods 2, 3 and 4. If so, in which subshell did the filling of the last electron take place? ഏത് സബ്ഷെല്ലിൽ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? The answer is last electron enters into the P subshell. എലമെൻസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ P എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. For group 13 to 18 elements, the last electron enters into the P subshell. That's why group 13 to 18 elements are known as P block elements. ഗ്രൂപ്പ് 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ P സബ്ഷെല്ലിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാലാണ് അവരെ P block elements എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. They have the general electronic configuration of ns2 np1 to 6, where n is the period number and electron in the P subshell varies between 1 to 6 on moving from group 13 to 18. P block elementsൻ്റെ പൊതുവായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ns2 np1 to 6 ആണ്. ഇവിടെ n പീരിയഡ് നമ്പറിനെയും p1 to 6 എന്നുള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും p ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. Elements in the same group have the same number of p electrons or otherwise they have similar electronic configuration. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള എലമെൻസിൻ്റെ p ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആയതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഒരേപോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. The maximum number of elements that can enter the P subshell is 6. ഒരു P സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 6 ആണ്. Now let's see how can we calculate the group number of P block elements. Observe the given table. Elements with the atomic number are given here. Now, write down the electronic configuration of the given elements and find out the number of P electrons.
we know that P block starts in the periodic table after 12 groups. Periodic table ആദ്യത്തെ 12 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ശേഷമാണ് P block ആരംഭിക്കുന്നത്. So, in order to find out the group number, add 12 to the number of electrons in the P subshell. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി P ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടുകൂടി 12 ആഡ് ചെയ്യുക. So, boron has 1 free electron. So, 1 plus 12 giving 13, that is boron belongs to group 13. Nitrogen has 3 p electrons, that is 3 plus 12 giving 15, that is nitrogen belongs to the 15th group. Neon has 6 p electrons, that is 6 plus 12 giving 18, that is neon belongs to the 18th group. The group number of P block elements can be found out by adding 12 to the number of electrons in the P subshell. P block elementsന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി P ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടുകൂടി 12 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. Now, let's try to solve some questions. The outermost subshell-wise electronic configuration of an element Y is 3s2 3p4. If so, to which period and group does this element belongs to? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യമേ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്തെഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് Y ഹാസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 3s2 3p4. Since the number of shells is same as that of the period number and it is given that the outermost shell number is 3, there are 3 shells for the element Y. തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. നമുക്കറിയാം പീരിയഡ് നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസും സെയിം ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും Y എന്ന എലമെൻറ്റിന് 3 ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്. Therefore, the period number of the element Y is 3. Since the last electron enters the P subshell of the element Y, it belongs to P block elements. Y എന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ P സബ്ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ Y എന്ന എലമെൻറ്റ് P ബ്ലോക്കിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. The group number of P block elements can be found out by adding 12 to the number of P electrons. ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി P ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തോടുകൂടി 12 ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. Here, the number of P electrons is 4. Therefore, group number is equal to 4 plus 12 is equal to 16. The element Y belongs to group 16, that is chalcogens. Write down the outermost subshell electronic configuration of the element just below it in the same group. തന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് വൈയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. We know that the P block elements has the general electronic configuration of ns2 np 1 to 6. P block elementsന്റെ പൊതുവായ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ns2 np 1 to 6 ആണ്. ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ് നമ്പർ ആണ്. Since the elements of the same group has similar electronic configuration, the element just below Y would have same electronic configuration as that of Y, except that it will have a period number that differ from Y. ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സിന് സിമിലർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതിനാൽ എലമെൻറ്റ് വൈയുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റിന് എലമെൻറ്റ് വൈയുടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവയുടെ പീരിയഡ് നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം കാണും. എലമെൻറ്റ് വൈയുടെ പീരിയഡ് നമ്പർ 3 ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ പീരിയഡ് നമ്പർ 4 ആയിരിക്കും.
The period number of the element Y is 3. Therefore, the element just below Y would have the period number 4. Then its electronic configuration is 4s2 4p4. Characteristics of p block elements. എന്തൊക്കെയാണ് p block elementsന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നോക്കാം. Characteristics. p block elements contain metals, non-metals, metalloids and noble gases. p block elementsൽ metals, non-metals, metalloids, noble gases എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Elements in the solid, liquid and gaseous states at room temperature are also included in this block. Room temperatureൽ സോളിഡ് ഫോമിലും ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഗേഷ്യസ് ഫോമിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സോളിഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് അലുമിനിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ, lead, tin. For liquids, bromine and gallium. For gases, helium, chlorine, oxygen, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ionization, energy. Among the p block elements, ionization energy increases from left to right across a period as atomic size decreases. ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ മിനിമം എനർജി ആണ് അയനൈസേഷൻ എനർജി. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇടതുനിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പീരിയഡ് നമ്പറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതിനാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം പീരിയഡിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആറ്റമിക് നമ്പരും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുന്നു. സോ ആറ്റത്തിന് സൈസ് കുറയുകയും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി അയനൈസേഷൻ എനർജിയും കൂടുന്നു. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണം കൂടുന്നതിനാൽ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമായി വരുന്നു. When moved down from top of the group, ionization energy decreases as the size of the atom increases. ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അയനൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു. സിൻസ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് അക്രോസ് എ പീരിയഡ്, നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി അക്രോസ് എ പീരിയഡ്. Electronegativity. Among the p block elements, electronegativity increases from left to right across a period and decreases from top to bottom along a group. ഒരു കോവലന്റ് ബോണ്ടിൽ ഉള്ള ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവണതയാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആകർഷണം കൂടുകയും അതുവഴി മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടതു നിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുകയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പുകളിൽ. ഹയസ്റ്റ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഷോൺ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് 17 elements ഓഫ് ഈച്ച് പീരിയഡ്. Group 17 elements have the least atomic size, thereby having greater nuclear charge. They only require one electron to attain stable and complete electronic configuration. Since the nuclear attraction is more, electron can be gained easily. That's why they have the highest reactivity in each period among the p block elements. Fluorine, atomic number 9, has the highest electronegativity. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ വലത്തെ അറ്റത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത്. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. കെമിക്കൽ ബോണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റം സ്വീകരിക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. On analyzing the table, we can see that oxidation state increases across a period among the p block elements. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയോ കൊടുക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവണത കൂടുന്നു. ആയതിനാൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കൂടുന്നു.
Among p block elements, oxidation state remains constant down a group. എന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നായതിനാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ടേബിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഗ്രൂപ്പിലെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സെയിം ആണ്. Now let's solve another problem. Observe and complete the given table. Two elements X and Y with the outermost electronic configuration are given, filling the missing columns. On analyzing the outermost electronic configuration, we can find out that X belongs to S block elements whereas Y belongs to P block elements, and both belongs to the period 3. X has an atomic number 12 whereas Y has an atomic number 17. X belongs to second group whereas Y belongs to the 17th group. And the complete electronic configuration of X is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, whereas that of Y is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Now answer the following questions. Which element has a valency 1? Why? Since it contains 5 p electrons and requires only 1 electron to attain stable electronic configuration. Y എന്ന എലമെൻറ്റിന് 5 p ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി സ്വീകരിച്ചാൽ Yക്ക് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വാലൻസി 1 ഉള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Y ആണ്. Which element shows metallic character? X. As metallic character decreases from left to right across a period, the S block elements have high metallic character since they are located at the left side of the periodic table. ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടത് നിന്ന് വലത്തുവശത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവയുടെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഹൈ ആണ്. Therefore, element X shows highest metallic character as the last electron enters the S subshell. Which element has the highest ionization energy? Element Y has the highest ionization energy as it requires more energy to remove the outermost electron due to the increased nuclear attraction and decreased atomic size across a period. ഒരു പീരീഡിൽ ആറ്റമിക് സൈസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടും അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Y ആണ്. Write the chemical formula of the compound formed by the combination of X and Y and label the oxidation states. Element X contains 2 electrons in its outermost shell. So, it can donate 2 electrons to attain stable electronic configuration as it is difficult to accept 4 electrons. Therefore, the oxidation state of element X is +2. 4 ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായതിനാൽ എലമെൻറ്റ് എക്സിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് +2 ആണ്. For element Y, it can accept 1 electron to attain stable electronic configuration. So, the oxidation state of element Y is -1. On writing the oxidation number, we get the formulas as X2, Y1. On interchanging the oxidation number, we can write the chemical formula of the compound as X1, Y2 or simply XY2, since an atom of element X requires 2 atoms of Y to attain stable electronic configuration, as every atom of Y can only donate 1 electron to form a stable compound.
Now let's do some extra questions in order to understand whether you have understood the topic. The atomic number of the element X is 17. Write down the subshell electronic configuration of this element and find out the period and block to which it belongs. So the electronic configuration would be like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Now look at this electronic configuration. From this we can find that the element X belongs to third group as it has only 3 shells in its atom. Now looking at the last electron which enters into the p subshell, we can understand that the element X belongs to p block. That is, period number is 3 and block is p block. Next question. The outermost shell electronic configuration of an element A is 3s2, 3p4. Here the outermost electronic configuration is given. Now to which period of the periodic table does this element belong to? As we have already studied that the number of shells is same as that of the period number. So since the number of shell is 3, we can say that the period to which the element belongs to is 3. Find the group number of the element. As you can see, the last electron enters into the p subshell. In order to find the group number of a p block element, you have to add 12 to the number of p electrons. That is, here the number of p electrons is 4. That is, 4 plus 12 gives 16. So the group number is 16, which is the block to which the element belongs. As I have already said that the last electron of the element enters into the p subshell. So it belongs to the p block. Third question. The third shell of an atom X has 6 electrons. Write the subshell electronic configuration of X. Since the third shell of the atom has 6 electrons, the electronic configuration can be written like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. What will be the normal valency of X? Since there are 4 electrons in the outermost shell, and in order to attain stability, it needs to accept 2 electrons. So the valency of X will be 2. Hope you enjoyed this video. Thank you.